Today, we are going to deal with the topic rule of law. Rule of law, Niyama Vaഴ്ച. Now, rule of law is a concept which is being referred to every day in the papers and in cases. Now, this is a term which is used and misused. Now, what is rule of law? Before we understand what is rule of law, let's try to understand from where this doctrine derived. നിയമവാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി പത്രങ്ങളിൽ കേൾക്കുന്നത് മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നിയമവാഴ്ച, എല്ലാത്തിനും മുകളിൽ നിയമം. എന്താണ് നിയമവാഴ്ച? So, rule of law means rex legis. Rex legis means the law is the king. So, above everything, there is the law. This is the concept. Now, it is believed that the concept of rule of law has actually evolved from the Greeks. But there are so many other claims. For example, there is a claim that the concept of rule of law is derived from the French concept. The French concept of law principle de legalite, the rule of legality. There is another belief that it is derived from England, and the first reference is the Lord Edward Coke, one of the Chief Justice of the English Court, who had opined that the king should be under the law and the gods. ഇപ്പൊ ഈ നിയമവാഴ്ച എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നു. ചിലർ പറയുന്നു ഗ്രീക്കിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, ഗ്രീസിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. ചിലർ പറയുന്നു ഇല്ല, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ എഡ്വേർഡ് കോക്കിനെ പോലുള്ളവർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഫ്രഞ്ചുകാര് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി പറയുന്നു. From where this doctrine derived? Now, the great jurist cum economist, Nobel Prize winning Frederick Hayek, Hayek, Frederick Hayek, who wrote the book Road to Serfdom and again the Constitution of Liberties. In these books, he traces the origin of the concept of rule of law into a concept called insonomia, which originated in Greece. ഇപ്പോൾ ഹയക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ചിന്തകൻ പറയുന്നത് ഈ റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം നമുക്ക് അതിപുരാതന ഗ്രീസിലേക്ക് പോവാം. ഗ്രീസിലുണ്ടായിരുന്ന ഇൻസോനോമിയ എന്ന കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. According to Hayek, this concept of insonomia was popularized by Greek thinkers like Herodotus. Herodotus has opined that there should be equality of political rights. രാഷ്ട്രീയ അവകാശങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഈ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നാണ് റൂൾ ഓഫ് ലോ വരുന്നത്. So you have to remember that in early Greece, they had something in some states, city-states, they had direct democracy. So in that concept, equality of political rights was a concept. And that was very important. Now, this concept again was followed by the great philosophers like Aristotle. And to Aristotle, rule of law means, it is the concept just like what we have earlier seen. Rule of law means government by law and not the kings or the rulers. റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തികളുടെ ഭരണമല്ല,
നിയമത്തിന്റെ ഭരണമായി. അതാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറഞ്ഞത്. So according to them, rule of law means the government should be by law and not by people or the rulers. This is the rule of law. Now, as I told you earlier, there are other versions of it that it is originated in England, like Edward Coke. It originated in France, the principle of legality and things like that. But in spite of these, what you call Western philosophers or thinkers, we have to keep in mind that this concept of rule of law existed even in ancient India. 1,000 years or 2,000 or 3,000 or 5,000 years before. We had the concept of dharma. ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ അതിപുരാതനമായി ഇതിലുമൊക്കെ മുമ്പായിട്ട് ധർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. And we had a Raja Dharma, a dharma for a Raja. That is, even the king had a rule, or the king should follow a rule. രാജാവിന് മുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ധർമ്മം, രാജധർമ്മം. It was in pursuance or in following this Rajadharma, King Dasharatha was forced to send Rama to forest for 14 years. Or it was due to this Rajadharma, Rama was forced to abandon his wife. Because there was a law above the king and they had to follow the Rajadharma. So we can see the seeds of rule of law even in India, but I am not going deep into it. Now the modern concept of rule of law, as we see now and as we follow now, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന rule of law എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം, that was actually formulated by an English jurist by the name A.V. Dicey. A.V. Dicey has written a lot of books regarding law and constitutions. In these books, he has elaborated the concept of rule of law. Now, what is rule of law according to A.V. Dicey? So, to Dicey, rule of law consists of 3 principles. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റൂൾ ഓഫ് ലോ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈസിയുടെയാണ്. ഡൈസിയുടെ സങ്കല്പത്തിൽ 3 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് റൂൾ ഓഫ് ലോയ്ക്ക് ഉള്ളത്. അതാണ് നമ്മളിപ്പം പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നതും നമ്മൾ കോടതികളിലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. The Dicey's concepts are: there shall not be any conferment of arbitrary power or even wide discretionary power on the government officers and administrative authorities. So the first concept of rule of law according to Dicey is that there shall not be conferment of wide discretionary power or arbitrary power. There shall not be arbitrary power at all. This is the first concept. The second concept of Dicey is that equality before law, and equal subjugation of all classes of people. Equality before law and equal subjugation of all classes of people to ordinary legal process administered by ordinary courts of the land. There shall be equality before law and equal subjugation of all classes before ordinary law administered by the ordinary courts. It means that there shall not be any privileges to anybody. And the third concept of Dicey is that the rights of the people
was originate and derive from the ordinary customs and usages recognized by the law. കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? സൗണ്ട്സ് a little difficult. Now the third concept, that is law should derive from ordinary usages and customs accepted by the ordinary courts. This is a principle applicable only in England, mainly. Because we have to remember that in England, there is no written constitution. As countries like India have a written constitution, this is not much relevant. So what we are mainly concerned is with regard to the first two concept of Dicey. അപ്പോൾ ഡൈസിയുടെ സങ്കല്പത്തിലെ റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തത് വിവേചനാധികാരമോ ആർബിറ്ററി പവറോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അധികാരികൾക്കും ഗവൺമെന്റിനും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ആർബിറ്ററി പവർ, ഏകാധിപത്യപരമായ അവകാശം, വലിയ വിവേചനാധികാരം, big wide discretionary power, that should not be conferred on the government authorities. So this is the first rule of law. There shall not be discretionary power. There shall not be arbitrary power. ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിലുള്ള ആർബിട്രറി പവറോ വിവേചനാധികാരങ്ങളോ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് റൂൾ. The second rule of law is that equality before law and equal subjugation of all classes of people. നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാകണം. എല്ലാവരും സാധാരണ കോടതിയുടെ അധീനത്തിലായിരിക്കണം. രാജാവ് മുതൽ സാധാരണ പൗരൻ വരെ, ഒരു കർഷകൻ വരെ, എല്ലാവരും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരേ ശിക്ഷ ഒരേ കോടതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം ആയിരിക്കണം. So I'll explain it one more time. Equality before law and equal subjugation of law means everyone should be treated equally, right from the king to the yeoman. For committing a crime should be subject to equal punishment and equal process in ordinary courts of the land. That is, there should be only one type of courts, one type of law, and it should be made applicable to everyone, right from the king to the yeoman, ordinary farmer. This is the second concept. Coming to the first concept, there should not be conferment of wide discretionary power or arbitrary power on government authorities. If they are given such power, then the effect will be there will be every form of corruption. They tend to act arbitrarily. So this is Dicey's concept of rule of law. Now let's understand how this concept had its effect in India. First of all, in administrative law, the important point is, before we come to Indian law, I just want to make a point. In the concept of administrative law, Dicey's principle actually retarded the growth of administrative law in England. ഡൈസിയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലോ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ തടഞ്ഞു. എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ? ഒന്ന്, അക്കോർഡിംഗ് ടു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലോ തിയറി, in the modern welfare state, if a government want to function, then discretionary power has to be given to the government. Otherwise, the government cannot function.
So this is the core principle of administrative law. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലോയിലെ പ്രോസസ്സ് പറയുന്നത്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് പറയുന്നത് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ ഗവൺമെന്റിന്, ക്ഷേമരാഷ്ട്രത്തിലെ ഗവൺമെന്റിന് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിവേചനാധികാരങ്ങൾ കൊടുത്തേ മതിയാവും. ബട്ട് ഡൈസീസ് റൂൾ ഓഫ് ലോ ഈസ് totally in contradiction with this concept. And therefore, to a certain extent, this rule of law had prevented the conferment of power on ministers and thus prevented the growth of administrative law in England. അതൊരു കാര്യം. രണ്ടാമത്, secondly, Dicey says that there should be only one type of courts, and every person should be subject to equal laws administered by ordinary courts of the land, from the king to the yeoman, no difference. രാജാവ് മുതൽ സാധാരണ പൗരന്മാരെ എല്ലാവരും ഒരേ കോടതി സംവിധാനത്തിന്റെ കീഴിലായിരിക്കണം എന്നാണ് ഡൈസിയുടെ സംഘം. Now in France, where there was big progress in administrative law, a country where administrative law developed very much, there were different type of courts. So even in India, you can see that there are different types of courts. For example, with regard to conflict between the state and the state's officers, you have administrative courts. They have different provisions. They are not ordinary courts. In France also, there were different types of courts. One court to hear dispute between government and the people, and the ordinary courts. So Dicey said that in France, as there are two different types of courts, there is no rule of law. There is no equality of law. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രാൻസ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ രണ്ട് വിഭാഗത്തിലുള്ള കോടതികളുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ, കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ. അത് സർക്കാരും ഗവൺമെന്റും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് കോടതികൾ പലയിടത്തും ഉണ്ട്, ട്രൈബ്യൂണൽസ്. പക്ഷെ ഡൈസി പറയുന്നത് അതൊന്നും പാടില്ല. എല്ലാ കോടതിയും എല്ലാ കേസുകളും ഒരൊറ്റ സിസ്റ്റം ഓഫ് കോർട്സ് കേട്ടാൽ. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ the Dicey's concept of rule of law actually had retarded the growth of administrative law in England. In two sense, these doctrines were against both giving discretionary power to the administrative authorities, and secondly to the what you call different types of creation of different types of courts. That is how the rule of law retarded the growth of administrative law. Now coming back to constitutional law, the question is to how far rule of law concept has affected, or to how far it is being used under Indian constitutional law. Now we can see that if you take the constitution itself, the Article 14 of the Indian Constitution, the wording of the Article 14 of the Indian Constitution is equality before law and equal protection of law. There shall be equality before law and equal protection of law within the territory of India. So the concept of equality before law, the term equality before law, is taken from the second principle of Dicey. That is, the second principle of Dicey also starts with there shall be equality before law and equal subjugation of all classes. അപ്പം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഇക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊവിഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ 14 അത് പറയുന്നത് ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ, ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലോ. ഇതിൽ ഈ ഇക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം ഡൈസിയുടെ കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഡൈസിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നാണ് ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്.
Now, the Indian Supreme Courts have in earlier cases accepted the concept of Dicey rule of law to a certain extent. ഇപ്പോൾ ഈ റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് പണ്ട് മുതലേ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സുപ്രീം കോടതി. In the celebrated case of Keshavananda Bharati versus State of Kerala, the judges had observed that rule of law is also a part of the basic structure of the constitution, in the sense that when we talk about the concept which was derived in Keshavananda Bharati was basic structure doctrine. So the honorable justices held that rule of law is also a very important aspect when we deliberate on basic structure doctrine. ഇന്ത്യയിലെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഡോക്ടറിന്റെ ഒരു മുഖ്യമായ ഒരു ഘടകം റൂൾ ഓഫ് ലോ ആണെന്ന് കേശവാനന്ദ ഭാരതി പറഞ്ഞു. Again, in Indira Nehru Gandhi versus Rajnarayan, the courts, speaking through Justice Ray Matthew Justice and Justice Ray, had observed that rule of law is a concept that is pervading throughout the Constitution. You know that was a case where a Prime Minister's election was preempted from being reviewed by the courts. This provision was struck down as it is going against the concept of rule of law, that is, someone is being placed above law. അതായത് ഇന്ദിരാ നെഹ്റു ഗാന്ധിയുടെ കേസിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ എലക്ഷൻസ് ആർക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു നിയമം വന്നു. അപ്പൊ അതിനെ തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ആ കേസ് വന്നത്. അപ്പൊ ആ കേസിൽ പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ എലക്ഷൻ പിന്നെ നിയമത്തിനുപരിയാക്കുമ്പോൾ അത് നിയമത്തിനുപരി വരുന്നു. ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ഓവർ ദി ലോ. ആ കേസിലെ ജസ്റ്റിസ് റെയിം, ജസ്റ്റിസ് Ray Matthew, Justice Matthew, etc. had observed, Justice Ray and Justice Matthew observed that rule of law എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം ഈ ഭരണഘടന മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഒരു സങ്കല്പം കൊണ്ടുവന്നു. Now, this decision was followed by the celebrated case of ADM Jabalpur versus Shivakant Shukla, the habeas corpus case. In that case, Supreme Court held that Supreme Court evolved a legal concept of rule of law with reference to Constitution. But the majority of the judges was of opinion that in India, there is no rule of law beyond the constitutional rule of law. Justice Khanna dissented. But ADM Jabalpur's case വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കോടതി പറഞ്ഞു റൂൾ ഓഫ് ലോ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. പക്ഷെ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ റൂൾ ഓഫ് ലോ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പറയുന്ന റൂൾ ഓഫ് ലോ ആണ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് ഉപരിയായിട്ടൊരു റൂൾ ഓഫ് ലോ ഇല്ല. So actually the concept of rule of law was to a certain extent diluted by that decision, because it's of opinion that whatever in India, it is limited to the Constitution, and the Constitution is the rule of law of India. There is nothing above the Constitution, or there is no rule of law above the Constitution. In Sampamurthy versus State of AP, another case, the Supreme Court held that categorically held that rule of law is the basic structure of the Indian Constitution. Now, these are important cases with regard to rule of law in the Constitution. Now, we have a small, let's have a small idea of the present scenario or present situation. The present situation,
the concept of rule of law has been broadened. There are two declarations, that is Delhi Declaration and Lagos Convention, one in 1959 and one in 1961. These conventions pertain to rule of law. Rule of law സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു പ്രമാദമായ ഒരു കൺവെൻഷൻ ഡൽഹിയിലും ലാഗോസിലും ഒക്കെ നടന്നു. In these conventions, the concept of justice and providing what do you call the idea, the concept of rule of law was broadened, and it was viewed as an ideal for the government to achieve. ഒരു ഗവൺമെന്റ് എത്തിച്ചേരേണ്ട ഒരു നല്ല നാളേക്കുള്ള പാതയായിരിക്കണം റൂൾ ഓഫ് ലോ എന്നൊരു സങ്കല്പമാണ് അതിനകത്ത് വന്നത്. So this is the latest development in the concept of rule of law. So much with regard to rule of law. Thank you. Very important subject, both in administrative law and constitutional law. Thank you.